It has been a solid 2 months during which our daily lifestyles have been completely altered. We have advised Kenyans to stay at home and to regularly wash their hands, among other measures. Our economy has been impacted negatively and our livelihoods destabilized. These effects are not unique to Kenya. All countries that are fighting COVID-19 have had to contend with these problems. We have aggressively confronted the virus by instituting stiffer measures as part of the interventions against the disease. As part of our response, we have expanded our national testing capacities from the initial 2 testing laboratories to 16, and we're in the process of expanding even further. Yesterday, during yesterday's briefing, we did touch on the issue of testing, and I think we also touched on the challenges that face us in this area. We have mentioned before that we do have the testing capacity, but we are sometimes limited by the unavailability of reagents, which is a global problem. It's not only in Kenya. It is difficult to receive a steady supply of commodities that the county governments have also expanded their levels of preparedness to effectively manage the disease at the community level. They have established and equipped isolation and quarantine facilities across their counties. Remember, this is where our fight against the disease has now moved to. You have seen during our daily reports that the number of counties affected keeps increasing. And it's inevitable that very soon this disease will have spread throughout the country, with every county recording a case or more of COVID-19. All these developments are geared towards flattening our curve by containing the disease. And we need to sustain this effort if we are to be able to manage this response and tide the country through this very difficult time. Today, as we move into the 3rd month, I want to make a special appeal to Kenyans. I want to request every individual to be their brother's keeper. If we move together in this fight, we shall overcome. I'm therefore urging our people to report to a nearby facility should one notice symptoms associated with COVID-19. This will ensure that they can be assisted before their condition worsens. We have observed instances where some of our people have delayed to visit health facilities, resulting in grave consequences. We want to encourage Kenyans not to fear going to health facilities to seek care. Our health facilities are safe. We have put in all the measures to ensure infection prevention and control. Therefore, do not fear to go to these facilities. Seek the care that you need. Even if you do not have COVID-19 symptoms, please do visit these facilities voluntarily so that you also know your status. When you know your status, you know what action to take. We are encouraging Kenyans to come out and be tested. When we have targeted testing campaigns, we want Kenyans to come out in their numbers in those localities where we are doing this exercise so that you can be tested
And we know where the enemy lies, and we will know how to deal with that enemy once we know where it is. Our priority intervention measure in the new month is to limit community spread of the virus. Recognizing that the virus requires a sound public health response, we will fully support our frontline healthcare workers and other workers as well in providing technical expertise on case management as patients seek to address the community spread. Fellow Kenyans, we have noted with concern also that, especially at our border points, we are seeing increasing numbers of positive cases. As we monitor the cases at some of these points, for example, along the Kenya-Somali border, particularly in the area of Wajir and Mandera, we are seeing cases that are resulting from people who have either traveled to across the border and come back, or people who have coming from the other side into the country. This kind of movement is what causes the spread of the virus. For those communities that live along the borders, especially those borders that are long and porous and difficult to monitor, our Kenya-Somali border, the communities that live along there, we want to encourage you to be your brother's keeper by being vigilant. And when you see people coming across from the other side, you inform the authorities so that if those people can be tested and isolated if necessary, if they turn out to be positive. We need to stop this spread. We need to stop importation of the disease from other areas. So we are urging the communities along those borders to keep a keen eye and to report any movements that they see across the border. It's very difficult times, and we know that Kenyans are just like anybody else and all across the world have their concerns about COVID-19. We have seen that there is a lot of information out there, some of which factual, some of which is not based on any evidence. For instance, if you look at the use of traditional medicines and herbs, we want to tell Kenyans that many of these products that are out there do not have any scientific evidence as to their effectiveness. But more importantly, we know that in a situation like this, there will be some who want to profiteer from this uncertainty by purveying products and claiming certain advantages to their products. I want to ask Kenyans not to fall for that and to keep away from some of these claims that may be brought about by people who want to sell products that are not based on any scientific evidence as to their effectiveness against COVID-19. Having said that, doesn't mean that we do not want to encourage local solutions for this disease. In fact, there's a lot of work, particularly on the traditional side. We're encouraging our institution, KEMRI, to look into this area and to carry out some studies of the effectiveness of products that could work for us in this. So we want also to encourage, but in a systematic and a scientific way, the exploitation of some of these traditional medicines that we have. Pertaining to our COVID-19 situation, let me report today on the results of the testing that we have done over the last 24 hours. We have tested 841 samples,
out of which 28 have tested positive for coronavirus. This number is distributed as follows. 10 of these cases are from Mombasa, 9 are from Kajiado, 7 from Nairobi, and 2 from Wajir. This brings to 700 the total number of those who have tested positive. Let me talk a little bit more about the cases from Kajiado, which of course is a concern when you see a large number being reported from a border county like Kajiado. The 9 cases from Kajiado are all Kenyan truck drivers who are returning from Tanzania and tested at the Namanga border point. These 9 cases were positive among the other drivers that were tested. At the same time of testing truck drivers at Namanga on the Kenyan sides, that's the Kenyan drivers, we also test Tanzanian drivers who are intending to enter Kenya through that border. We provide a service to them. They are sampled while they are on their side of the border, and we conduct the test. 5 of those Tanzanian drivers who are on their side of the border waiting to enter Kenya were found to be positive. So when they are found positive on their soil, it is now for the Tanzanian, we share the information with the Tanzanian authorities. They will then be able to take up those cases to isolate them and as well do the contact tracing on their side. The spread of positive cases by estates is as follows. Mombasa, Mvita 3, 2 each from Changamwe, Kisauni and Nyali, and 1 from Likoni. In Nairobi, the cases are from Kenyatta National Hospital, 3, Embakasi 2, and 1 each from Kibra and Pumwani. In Wajir, the cases are from Eldas and Tarbaj. On a positive note, we have discharged 12 people from hospital today. This now brings to 251 the total number of recoveries from COVID-19. We continue to thank our healthcare workers for these successes that they are registering in the recoveries that we are seeing. On a sad note, we have lost 1 patient in Nairobi. This now brings to 33 the total number of those who have succumbed to the disease. And we take this opportunity to send our heartfelt condolences to the bereaved families and friends. In order to enhance our communication, I want to inform you that the government has launched a WhatsApp BOT facility which will contain basic information on COVID-19. The WhatsApp number is 011 071 9719. I will repeat that WhatsApp number. It is 011 0719 719. This platform has an embedded, simple self-diagnostic tool to provide information on COVID-19 as requested. I urge Kenyans to seek information and to use this platform. Yesterday, we informed you about protocols that had been developed for hotels and restaurants to open. Today, at a meeting held with all stakeholders in the industry, we have agreed that the protocols must be followed by all hoteliers. A technical team representing all stakeholders has been constituted to address areas of challenges and tasked to submit a report on the way forward within the next week. Finally, once more, I want to appeal to Kenyans to come out when we go out for testing,
campaigns, and we will be stepping up these testing campaigns very soon. We shall inform you where we shall be setting up camp, and we want to encourage Kenyans to present themselves. Of course, we will still go back to some of the hotspots that we have been looking at as well, but we shall expand it to other areas too. I'll stop there, and I want to thank you, and I want to now invite CS Balala, who has joined us. He was here with us yesterday. He promised he was going to come today and give a report, so we'll give him the chance to give his report. Waziri. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Rashid and the Director General for Health and the team from the Ministry of Health. First of all, I want to thank the Ministry of Health for collaborating with us in the Ministry of Tourism and the stakeholders this morning. This morning, we held a meeting between the private sector, the stakeholders, from the Hotel Association of Hotel Keepers and Caterers, from Pubs, Entertainment, Restaurants Association, and the Retail Trade Association of Kenya, plus the Director General of Health and his team, and my office. So we have agreed on the following: that it is the responsibility of every restaurant or eatery seeking to reopen to access the protocols as published by the Ministry of Health. So those protocols have not been revised. They are still the same, but they need to be followed. But also we have agreed every establishment will develop their standard operational procedures, which will be compliant to the protocols. We have also asked the associations, in collaboration with their clients and their staff, to adhere to the protocols laid down by the Ministry of Health. Because we don't want to burden the business committee, ours is to make sure that we stop the spread of the virus to the public, but also not to stop the economy. So we have agreed the cost of tasting for the businesses will be 1,000 Kenya shillings, and I want to thank the Ministry of Health, because the actual cost of tasting costs up to 4,000 Kenya shillings, but we have subsidized as government because we want to support the economy. There'll also be no charges by the National Nairobi Metropolitan Services or Nairobi County. There'll be no charges for inspection, neither there'll be no charges also for the compliance permit. So everything will be free. The minute the establishment has presented their papers to the Nairobi County or to counties for their compliance certificate, it will take 24 hours for this to be processed. So there's no delay and there'll be no cost towards this. So yes, we have established 2 teams. They'll report back by next week, Monday in the morning. One team to discuss about how do we gradually reopen the accommodation sector, which is hotels, and how do we make sure that also the restaurants, high-end restaurants, are gradually opening without floating any rules. And here I want to make some correction. When we do mention hotels, we do the literal translation in Kiswahili, mahoteli. Mahoteli, kuna zile ambao zina mahoteli na vyumba vya kulala, kuna yale ambao mahoteli ni mapahali ya mankuli. So tukisema mahoteli tunasema mahoteli pahali pa mankuli, si pahali ya vyumba vya kulala. Pahali ya vyumba vya kulala paka saizi hamna ruhusa. Kwa hivyo tumekubaliana kuwa nidhamu hili lazima ifuatwe, na nidhamu vipi watashirikiana na ma-counties na kutocheleweshwa kwa nidhamu hii kutekelezwa.
Lakini leo pia wizara imetangaza watu 28 ambao wameweza kuambukizwa kwa virusi hivi na watu 10 kutoka Mombasa na watu 9 kutoka Kajiado. Hawa watu 10 kutoka Mombasa, lazima sisi watu wa Mombasa tuchukue tahadhari, na pahali ambao serikali imeleta vifaa vya kupimwa, lazima tujitolee tupimwe, tujue kama virusi tunavyo ama hatuna. Tunaomba wananchi watukufu, nidhamu hii na sheria hizi zimewekwa kwa sababu ya kuhifadhi afya zetu sisi wenyewe kama Wakenya. Pia ni wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naomba ndugu zangu Waislamu wote tusifuate ile nidhamu ama zile mila ambazo tulikuwa nazo hapo awali ya kuchanganyikana na watu ama kula pamoja, kwa sababu inaweza kusambaza virusi hivi. Kwa hivyo tunawaomba, na mimi nawaomba ndugu yenu, kuwa tubadilishe nidhamu hii kwa sababu ya ugonjwa, na ikimalizika itakuwa tumerudi kwenye mila zetu na tabia zetu. La muhimu ni kuwa wale watu 9 waliopatikana na virusi hapa Kajiado ni wale madereva ambao wameweza kuvuka mpaka na wamepimwa kwenye kituo cha mpakani na wamepatikana na virusi. Na kawaida ikiwa ni madereva wa Tanzania tunawapima, na tukipata wana virusi tunawaarifu jirani zetu Tanzania kuwa madereva hawa wana virusi, na wao ndio watachukua jukumu la kuwahudumia. Leo watu ambao wametimiza watu 251 ndio wameweza kupona kwenye ugonjwa huu, na mtu mmoja amefariki leo, na sasa imefika idadi ya watu 33 kwa wale ambao wamefariki, na tunawaombea pole wale watu wao ambao wamebaki. Kwa hivyo leo langu na kushirikiana na wizara ni kuangalia kuwa nidhamu inafuatwa kwa sekta ya utalii ama mahuduma ya mankuli, na tumekubaliana na sekta hiyo kuwa nidhamu gani ambayo itafuatwa. Pia la muhimu ni kuwa lazima sote tufuate nidhamu hiyo, nidhamu ya kuweka usafi, nidhamu ya kuosha mikono na sabuni, nidhamu ya kuvaa barakoi, na pia nidhamu ya kutotanganyikana, kwa sababu tunaweza kuambukiziana sisi wenyewe, na ndiposa tufuate nidhamu hii, na nidhamu hii ni kwa sababu ya maslahi yetu sisi kuwa na afya njema. Asanteni sana. Just two quick questions. First of all, even as we go to the 3rd month, in terms of assessment, are our restrictions working in terms of curfew, cessation of movement? If they are working, are we going to see an ease to some of these restrictions? And if they're not working, what measures are you going to take now in the coming month, or rather phase that you're going in terms of containing COVID-19? Second question would be about Mombasa. Until today, the number of deaths in Mombasa was rising. Is it a concern to you in the number of fatalities, and what are some of the nature of these deaths? Then the last one would be about the borders.
because now it is emerging that the Tanzania-Kenya border is increasingly becoming dangerous. Why not shut the border after all? Thank you. Okay, thank you. KBC, the counties with positive cases. I think as of today we have 19 counties. 19 out of the 47 counties have registered positive cases. Of course, the way we have been doing our testings is three-pronged approach to our testing. One is we do the surveillance, normal surveillance. In other words, when we identify a positive, then there is all that surveillance around that positive case in terms of contact tracing and determining the history and contacts of that individual. That is a process that continues every time you have a positive case determined. Then we have the testing of people who are placed on quarantine. The quarantine people, when they turn out to be positive, again, we follow contact tracing on those the people that that positive case may have come into contact with. And then we have the targeted testing, where we now go into areas where we have determined that there is established transmission of the virus. For instance, when we went to Kawangware or Isli or Old Town Mombasa or to the border points, is because we have mapped these areas of high risk transmission and we go in there and then sample people and do the testing. So it's quite a lot of testing. The question was whether we have, why are we still at only 30,000 in 2 months' time? I think I had said that. Initially, when we started testing, we had limitations, mostly in the sense of a new virus that needed new test reagents that were being developed. But very soon, I think the first 2 samples or so we had sent to South Africa, we were very quickly able to put up our systems in place here when we started testing here. I mentioned in my presentation that we had started with 2 labs mainly, the National Influenza Center and a lab in Kemri. We have now moved to about 16 different testing facilities, so we really have expanded. Yesterday I talked about some of the other plans that we are making to expand this testing. In terms of the ability to be able to test the larger numbers, I think the country has that ability. What constrains us in most cases is the availability of the reagents. These reagents are in high demand in many of the other countries. Even those who produce them cannot keep up with the demand. So there are quotas in terms of release of these reagents to different regions of the globe. The manufacturers have a quota system. So you find that, for example, in Africa, some of these big manufacturers have a quota that they release to African countries over a period of time. And so these are some of the constraints. But even these are now being ramped up in terms of manufacture of these reagents. And we really hope that as we move forward, this constraint will be removed. When it is removed, we will be able to scale up the number of tests that we can do. But I want to caution too that there is no way as a country, and any country, can actually test all its population. It's not tenable to do that. So we will be guided by the mapping and the patterns of transmission that we see, and we will go in those places and do the testing. And these the numbers to be tested, of course, will be guided by the numbers that we reveal as we continue to do this targeted testing.
Nation, yours was whether the measures that have been put in place, particularly the restrictive measures of movement, the curfew, and so on, whether they are working, number one, and when we would ease them out. Social distancing through measures such as curfew, restricted movement, and in some extreme cases, total lockdown, have been proven in almost all those countries that are battling this disease that is the way you can contain the virus. So they do work. There is no question about them working. Applied properly, implemented properly, they do work. So as long as we have these measures on, we are able to contain transmission to a certain extent. As to when it will be eased will depend upon our situation and how we see the numbers. We'll see how these numbers are changing over time. And if we see an improvement, of course, then there is that fine balance has to be considered between the alleviating the economic difficulties that these measures put in place, but at the same time recognizing that these measures are necessary to keep down the virus transmission. The increasing number of deaths in Mombasa and the concern, yes, it is a matter of concern, but as you know very well, we have recognized that Mombasa is one of those hotspots, and that is the reason why this further measure of restricting movement in and out of that zone has been put in place. Some of these deaths that we are seeing, especially from Mombasa, are mostly aged people, some of whom have underlying conditions. And we know that this virus mostly, those are the groups that are really vulnerable to this virus. What we want to discourage is people to keep their sick at home, and then they die at home, and you stand the chance then, if that death is a COVID death, you have a very high risk of having transmitted that virus widely within the household and probably within the community. Which is why we keep saying, if somebody is sick, please seek medical attention. Even if the symptoms of COVID are not evident, seek medical attention. The individual coming now, for instance, if it was Old Town Mombasa, somebody comes sick, the first thing that the ministry will do is to subject it to a COVID test, and then the other tests that will reveal what the condition is. So we're appealing to Kenyans, especially those in some of these areas that have been restricted. Health cases, seek medical attention and seek the community testing for coronavirus. Waziri, did you want to add anything on that? Good. Thank you. Okay. So I think we have addressed all your questions. Thank you very much. Oh, border. What was that question on border? Remind me. The Kenya-Tanzanian border is becoming dangerous in terms of cross-border infection, and judging by the... Oh, yes, yes. Yeah. I remember you said, when are we going to close the border? Yeah, that was the question. To close the borders, yeah. As Waziri has said here before, every possibility is on the table and up for discussion, and when the time comes and it is felt it is necessary, that measure will be taken. So, yeah, and so that measure will be taken. All these options are on the table being discussed on a daily basis. The triggers, once they are in place, the action will be taken. Let me allow the DG maybe to expound a little bit on that. He wants something to say to you.
Sorry, I think you have addressed that one conclusively. All measures are on the table to be able to address our border with Tanzania. And I think that is why we have gone even a step ahead to be able to test the Tanzanian drivers from the Tanzanian side of the border in Namanga and keep them there as they await their results, which we then convey to them. So because it will be easy to do contact tracing on their side rather than allow them to cross and of course also put our people at risk. So we are working our sister countries to be able to address that. But what I wanted to point out was the issue of not only deaths at the household level, but now deaths at the facility level. In the last 48 hours or so, for the first time we had somebody aged 30 to 39 dying. A 33-year-old gentleman passed on. And remember, despite this group of people being the highest number in terms of the symptomatic cases, we have never had a mortality of somebody 30 to 39 years old. And when people die at facility level, of course, then they put the healthcare workers at risk of contracting COVID-19 and, of course, also transmitting the infection to other patients who are in the ward. And because there are patients in the ward undergoing various treatments, their immune status may be compromised, therefore putting them at a very likelihood of getting the infection in case they come into contact with a COVID-19 case. And it is because of this that with a case management team, we are reviewing our guidelines as to make it possibly for everybody who is admitted in the facility for one reason or the other to be able to have a COVID-19 test as a standard test as a prerequisite or as part of the admission procedure. So that from the word go, you are getting admitted, one of the tests that you'll be able to undergo, of course, will be the COVID-19 test. This will not only protect the frontline healthcare workers, but also fellow patients of those who are admitted whose immune status could be compromised, therefore putting them at a very high risk of contracting the disease. Waziri has talked about the challenges in terms of the test kits. This will be able to implement in a stepwise manner so that it does not also become an obstacle to somebody getting a service, so that the healthcare workers do not use the COVID test to be able to deny you treatment for any other pre-existing condition. Thank you. We call it a day. I just want to take this opportunity to thank members of the press for the support that This is NTV. The young ones are at home, and we know how that can go. Don't worry, we've got you. A lesson will be learned. -3 times -4. They can have fun as they learn on NTV. What does 0 mean? It's just a number that means nothing. This is so much fun! It's our secret. NTV, turning on your world. Kids Edutainment in association with Blueband Peanut Butter. Megan, come on, don't gosh. Guys, I'm sorry, I didn't mean to. John, the folks around here just don't understand your method of celebrating. You really embarrassed the kids this time. Are you embarrassed?
can't help it. I mean, when I feel the spirit, it just flows out of me. Now, how embarrassing is this? Anybody play basketball? I'm not Jehovah's Witness, okay? Hallelujah! Put your hands together. Heaven knows that God will answer when you call him. You just need to open up your mouth. Heaviness and a burning inside. It could be heartburn. Indigestion and heartburn? Eno gets to work in 6 seconds and works on the 6 symptoms of heartburn so you can keep living life non-stop. Eno, fight heartburn and indigestion fast. This is Fact Finder from the BBC. A victim of revenge porn in Zimbabwe opens up about fighting shame and betrayal. He sends me a message and he says, "Oh, if you don't come back, you know I have those pictures." Campaigns marred by misinformation as the UK gears up for a fierce election contest. And online all the time. But how did the internet start 50 years ago? Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. This is NTV. Hujambo mtazamaji popote ulipo na karibu katika taarifa za NTV Alasiri. Mimi ni Kaltun Jama. Tunaanza na taarifa ya tanzia ambapo watu 7 wamepoteza maisha na wengine kadhaa kujeruhiwa katika ajali iliyotokea muda mchache uliopita katika barabara kuu ya Kakamega kuelekea Kisumu. Mwanahabari wetu Ouko Ukusa yupo katika eneo la tukio na tunajiunga naye kupitia njia ya simu. Ouko. Asante sana Kaltun. Ajali vile umesema imefanyika hapo awali, lakini katika barabara kuu ya Kisumu kuelekea ya ambapo watu 7 vile umetangaza wamepoteza maisha yao baada ya lori yenye ilikuwa imebeba miwa kupoteza mwelekezo baada ya dereva wa hiyo lori akiwa akijaribu kuepuka kugonga gari ndogo lililojiunga na hiyo barabara ya Kisumu kwenda katika makutano ya Kisiani, na hapo basi ikaweza kugonga matatu iliyokuwa imebeba abiria kuelekea sehemu ya Bondo, na kisha ikagonga tena gari ndogo aina ya Toyota Noah ambao pia ilikuwa na dereva na mtu mwingine mmoja, lakini hao walijeruhiwa tu hakuaga. Kisha lori lilipigirika na kuanguka kando ya barabara, na wakazi wenye hasira kisha wakaiteketeza na moto lakini wazima moto kutoka Kisumu County walifika na kuweza kuzimu hiyo moto. Kwa sasa tumefaulu kuongea na OCD wa Kisumu Magharibi, Bwana Edward Kaka, ambaye alisema kwamba watu 7 hao wamefariki, hali wengine kadhaa wako katika hali mbaya na wote wakikimbizwa katika hospitali ya Tulaiko. Kwa sasa bado polisi wako pale hapa kwa barabara wakijaribu kufanya uchunguzi na kudhibitisha ni nini haswa ilifanya hiyo lori yenye ilikuwa imebeba miwa mwelekezo na kugonga gari yenye ilikuwa imebeba abiria kuelekea upande wa Bondo.
Asante sana. Huyo alikuwa ni mwanahabari wetu huko Ukuse katika kaunti ya Kisumu. Ni taarifa ambayo tunaifuatilia kwa karibu. Tutakuwa tunaungana naye kwa taarifa zaidi katika mida za saa 1 jioni. Tunasema pole kwa familia ambao wameweza kuwapoteza wapendwa wao. Tukisonga mbele ni kuwa sasa Kenya ina visa 700 vya maambukizi ya Covid-19. Hii ni baada ya watu wengine 28 kuthibitishwa kuambukizwa baada ya matokeo ya vipimo 841 kutolewa hii leo. We have tested 841 samples, out of which 28 have tested positive for coronavirus. This number is distributed as follows. 10 of these cases are from Mombasa, 9 are from Kajiado, 7 from Nairobi, and 2 from Wajir. This brings to 700 the total number of those who have tested positive. Let me talk a little bit more about the cases from Kajiado. The 9 cases from Kajiado are all Kenyan truck drivers who are returning from Tanzania and tested at the Namanga border point. These 9 cases were positive among the other drivers that were tested. The spread of positive cases by estates is as follows. Mombasa, Mvita 3, 2 each from Changamwe, Kisauni and Nyali, and 1 from Likoni. In Nairobi, the cases are from Kenyatta National Hospital, 3, Embakasi 2, and 1 each from Kibra and Pumwani. In Wajir, the cases are from Eldas and Tarbaj. On a positive note, we have discharged 12 people from hospital today. This now brings to 251 the total number of recoveries from COVID-19. On a sad note, we have lost 1 patient in Nairobi. This now brings to 33 the total number of those who have succumbed to the disease. Ni wazi sasa Seneta Kipchumba Murkomen amepokonywa wadhifa wa kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti na nafasi yake imepewa mwenzake wa Pokot Magharibi Samuel Pogisio. Katika mabadiliko hayo yaliyoongozwa na Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu ya Nairobi ambayo yameitikisa chama cha Jubilee, Seneta wa Isiolo Fatuma Dulo ameteuliwa kuwa naibu kiongozi wa wengi, huku Irungu Kang'ata akichukua nafasi iliyokuwa ikishikiliwa na Seneta wa Nakuru Susan Kihika. Ya karanja wa wengi katika Seneti, Kang'ata atasaidiwa kazi na Farhia Ali. Wandani wa naibu wa Rais William Ruto sasa hawakufika ikulu leo baada ya tetesi kuwa watatemwa kutoka nyadhifa zao. Kitengo cha habari cha naibu wa rais kimesema mabadiliko hayo si halali na kwamba wamekiuka sheria na kanuni za chama. Waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i amesema kwamba shughuli katika eneo la Old Town mjini Mombasa hazitapigwa marufuku kikamilifu licha ongezeko la vifo kutokana na virusi vya corona katika eneo hilo. Akizungumza na kamati maalum ya bunge la Seneti inayoshughulikia masuala ya Covid-19, Matiang'i vilevile alisema kwamba mikakati ya kukabiliana na virusi hivyo katika mipaka ya nchi imeimarishwa kutokana na visa vingi ambavyo vimeshuhudiwa kufikia sasa. The cessation of movement is our movement into and out of Old Town. It's not within, because you cannot cease movement within. You know, when you cease movement within Old Town or within Isli, essentially you're having a lockdown. And we have, as government, we have decided we are not going the lockdown way, the way of Italy or the way of the UK, because our circumstances are peculiar and they are different. Because if we lock down the entire place so that no one can move from house A to house B, then we have several other issues that we need to address. It is true, that is the position. I clarified this in last Saturday, and Senator Faki, after this meeting, I will call the regional commissioner in Mombasa and ask him to clarify that to the regional security team in Mombasa while he is there.
Wizara ya Michezo imezindua mradi uitwao Work for Pay unaolenga kuwapa wasanii shilingi milioni 1 kwa njia ya kuwasaidia katika mikakati kuu wakati huu wa janga la Covid-19. Waziri Amina Mohamed hata hivyo amesema kuwa itawalazimu wasanii washirikiane na wadau wengine pamoja na serikali katika mradi mbalimbali ili waweze kupata fedha hizo. Fedha hizo zitagawanywa kupitia mradi uitwao Together at Home. Hii ni kufuatia agizo la Rais Uhuru Kenyatta la kutaka wasanii watengewe shilingi milioni 100 za kuwasaidia kujikimu wakati huu mgumu. I direct the heads of departments and agencies involved in implementing the program to guarantee due diligence in the selection of projects that will be upheld. The range of programs should ensure that there is gender equity and that artists from across the 47 counties are represented, 30% of whom will be vulnerable groups and persons living with disabilities. This exercise, ladies and gentlemen, will commence immediately following this event. In line with this, we expect to impact the lives of over 20,000 musicians, actors, and artists who will benefit directly from the stimulus program. Kwingineko, gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Joho amewataka wakazi wa Mombasa kufuata sheria zilizotangazwa ili kuepuka maambukizi zaidi ya Covid-19. Akiongea eneo la Old Town mjini Mombasa, Joho aliwataka wananchi kutojumuika pamoja kwani ni chanzo cha maambukizi zaidi, hasa baada ya visa zaidi kuendelea kuripotiwa katika kaunti ya Mombasa. Mama mmoja, tena yeye ni mama mtu mzima, hakwenda kuitafuta. For sure hakwenda kuitafuta. Ameletewa nyumbani lazima. Unajua corona inakufanya nini? Inaweza kupa mafua, inaweza kupa koo, kifua, but the end game of corona ni ku-attack your lungs. All of a sudden unaweza kuamka ushindwe kuvuta pumzi. That is how people die with corona. Kitu kitanifurahisha ni kwamba watu wetu hawakufa kiholela holela. Katika kaunti ya Isiolo sasa imeanza kujiandaa kukabiliana na Covid-19. Gavana wa kaunti hiyo sasa ameweka mikakati katika Wizara ya Afya ili kuhakikisha kuwa ugonjwa wa Covid-19 hausambai. Hii ni baada ya kaunti hiyo kuripoti kisa cha kwanza cha Covid-19. Ruth Munyi na maelezo zaidi. Watu 14 waliotagusana na mgonjwa wa kwanza kupata virusi vya corona kaunti ya Isiolo tayari wako karantini. Kulingana na gavana wa kaunti hii, wanafanya hima kutafuta watu wengine 50. Tumetengeneza isolation ya wanaume, quarantine ya kina mama, quarantine ya wanaume kule kwa shule zingine huko kando ya town. Kwa hivyo tumejipanga vilivyo na nashukuru wananchi wamechukua hii maneno kwa maana sana. Mgonjwa huyo ambaye amelazwa katika hospitali ya Garbatula alisafiri kutoka mtaa wa Isili hadi Isiolo. Inasemekana kuwa alilala katika hoteli moja mjini Isiolo. Walioko karantini ni wanafamilia wa mgonjwa huyo, wafanyakazi wake na watu 3 waliosafiri naye tarehe 20 mwezi wa Aprili kutoka mtaa wa Isili. Sampuli 14 tayari zimeletwa mjini Nairobi ili kudhibitisha kama vina virusi vya corona. Matokeo ya sampuli hizo yatakuwa tayari chini ya masaa 24. Tayari kuna shule za misingi ambazo zimetengewa kwa maeneo ya karantini. Kaunti ya Isiolo hasa imeongeza vitanda kutoka 20 hadi 70. Tumesema ya kwamba tukirudi Isiolo mara moja tutaongeza nurses 4 hapa, daktari full doctor 1 hapa, clinical officer 2 hapa, tutaongeza kiasi ya face mask ambazo tumekuja nayo, lakini tutaendelea kuongeza. Gavana huyo alihimiza wakazi kutosambaza picha za watu walioko karantini. We want to urge other counties, especially those who may be getting their first cases in future, to make sure that the privacy and the privacy of the patient and his family or their families should be of paramount importance. Sasa wakazi wa kaunti hii wanatilia maanani masharti yaliyotolewa na serikali kuepuka maambukizi zaidi. Ruth Munyi, NTV.
Maafisa wa polisi katika kituo cha Jomvu, kaunti ya Mombasa, wanawazuilia wahubiri wa kanisa la World of Healing na Restoration Church kwa kukaidi amri ya kuyafunga makanisa kutokana na janga la Covid-19. Inadaiwa kuwa wahubiri hao pamoja na waumini hao walikuwa wakiendesha ibada kanisani kinyume na maagizo ya serikali. Huko hakijiri, janga la Covid-19 limewafanya watu kutojitokeza na kutoa damu, hali ambayo imechangia uhaba wa damu katika hospitali za kaunti ya Busia. Tupate taarifa hiyo na nyingine katika matukio majimboni. Wahubiri hawa wamejikuta tabani baada ya kukamatwa wakiendesha ibada kanisani kinyume na maagizo ya serikali ya kufunga maeneo yote ya ibada ili kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Waumini wasiopungua 20 waliokuwa ndani ya kanisa hilo walitoroka pindi maafisa walipofika kuwakamata. Kwa sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Jomvu, kaunti ya Mombasa, wakisubiri kufikishwa mahakamani hapo kesho. Ugonjwa wa Covid-19 umezua hofu sihaba na kuwafanya watu kuogopa hata kusaidia. Hali hii imeshuhudiwa katika kaunti ya Busia, ambapo sasa kuna uhaba wa damu, watu wakidinda kujitokeza kutoa damu kwa wanaohitaji. Kulingana na Rosemary Akuku, msimamizi wa masuala ya damu katika kaunti hiyo, mamia ya wagonjwa wamo hatarini. Kwa sasa wanalazimika kutoa damu kutoka kaunti jirani za Kisumu, Bungoma na Uasin Gishu. Wakazi wametakiwa kujitokeza ili kusaidia wagonjwa hao. Ilikuwa furaha kwa jamii ya Waislamu eneo la Kibwezi, kaunti ya Makueni, baada ya wahisani kujitokeza na kuwapa chakula. Aidha, Waislamu waliomba kufuata sheria zilizotangazwa na serikali ili kuhakikisha kuwa ugonjwa wa korona unadhibitiwa. Pia walihimizwa kutotangamana misikitini wakati huu wa Ramadhani. Huku serikali ikijitahidi kukabiliana na janga la Covid-19, baadhi ya idara zimesahaulika wakati wa ugavi wa chakula, ikiwemo idara ya polisi. Na hii leo kampuni ya Flour Mills ilizuru baadhi ya vituo vya polisi jijini Nairobi na kugawa vyakula kama njia ya kuwapa moyo katika kipindi hiki kigumu cha janga la Covid-19, pamoja na kuonyesha ukarimu kipindi hiki cha Ramadhani. Shughuli ya ugavi wa chakula bado inaendelea katika kaunti tofauti, huku walioathirika zaidi wakilengwa. Fatma Bugu, NTV. Mtazamaji, dakika zimekatika 36 baada ya saa 10 kamili saa za Afrika Mashariki. Tunakwenda mapumzikoni, utakaporejea taarifa zaidi usiondoke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. The Governor of Kisumu, His Excellency Professor Peter Anyang' Nyong'o, is pleased to announce to all property owners 100% waiver on all outstanding interest and penalties on land rates valid from 24th April to 31st May 2020 to cushion them from the effect of coronavirus pandemic. Payments should be made to Kisumu County Revenue account details on your screen and deposit slips to be presented to the respective sub-county revenue offices for database update. Any unpaid rates after the waiver shall attract reinstatement of the whole amount owed. County Government of Kisumu, Harbour of Prosperity. Selena! Toto, where's mommy? Today's a toilet day. What? Oh. Selena! Toilet day? Tomorrow we're hosting a party and it's a matter of my reputation. It's a toilet, not a white shirt. Even if you spend your entire day cleaning with bleach and detergent, you won't be party ready. Impossible. Challenge. Harpic 10X. Even if you use bleach and detergent 10 times, they won't give you the same sparkling clean toilet that Harpic 10X will give you.
Wow! Harpic's NX. Harpic, Kenya's #1 toilet cleaner. The risk of illness-causing germs is increasing. It is believed that the coronavirus can remain on surfaces in your home for up to 9 days. Touching infected surfaces is one of the ways in which germs spread. Regularly disinfect your floors, countertops, and kitchen surfaces with bleach, and use an effective toilet cleaner inside and outside your toilet bowl. This message is brought to you by Medifact, JIC, and Harpic. Karibu mtazamaji katika awamu ya pili ya NTV Alasiri. Mvua inayoendelea kushuhudiwa katika kaunti ya Pokot Magharibi imesababisha hasara sio haba haswa kwa wakulima katika kaunti hiyo. Mimea ambayo walikuwa wakiyategemea kwa chakula na mapato imeharibiwa na mvua. Wakazi sasa wanahofia baa la njaa linalo wakodolea macho na sasa kuzorota kwa hali ya maisha. Maji yaliyoenea kila mahali yamekuwa kero baada ya mto Saum kuvunja kingo zake. Daraja na mitaro ya kuzuia maji wakati wa mafuriko imeharibiwa na kugeuza eneo hili kuwa kama ziwa. Bridges yote hiyo ya footbridge imepelekwa mwaka huu. Mto ya Muruny ilikuwa na 8 imepelekwa yote. Alafu ya Chepera, Lumut in total tumepoteza bridges 24 footbridge. Tumepoteza bridges ya magari 6 ya Sibit 2, ya Ortum 2, bridge 1, Chepera Koiwoi 1 na Lumut 1. Mingi we are completely landlocked sasa. Uharibifu wa mali unaendelea kuwatamausha wakazi. Imeharibu mimea, imeharibu manyumba, imeharibu macho na cha. Wakulima ndio wameathirika zaidi, huku maji yanayopaswa kuwa dhahabu katika shughuli zao za kilimo yakigeuka na kuwa jinamizi. Tunaona kwamba mimea hapa imeisha kwa sababu ya mvua kuwa kubwa. Ukienda upande wa Somo, upande wa juu kule, unapata ya kwamba mvua imebeba mashamba zote. Imejaa mpaka imefunja ile kingo zake na imefagia yale mimea tumepanda. Serikali kuu pia haijasazwa na mafuriko. Juzi mafuriko ilipokuja, askari wote bila manyumba walikuwa naishi, ilibidi yao kutoka kwa hiyo sehemu na wakaenda mbali na kusafirisha silaha ya serikali kwenda Kacheliba police station. Serikali ya kaunti imeiomba serikali kuu kutoa usaidizi kutoka kwa fedha zilizotengwa kukabiliana na janga la corona kuzuia maafa. Charity Mwangi, NTV. Mtoto aliyekuwa ametekwa nyara hivi majuzi katika kaunti ya Kisii sasa amepatikana akiwa buheri wa afya katika kaunti jirani ya Nyamira. Anayeshukiwa kumteka nyara pia amekamatwa. Polisi walimkamata Naomi Bosibori Onsare mwenye umri wa miaka 25 akiwa na mtoto huyo nyumbani kwake katika kijiji cha Nyaegesa katika eneo la Miruka. Mamake mtoto Sheila Nyaboke alirejeshewa mwanawe na polisi katika kituo cha polisi cha Nyamira. Mtoto huyo alipotea wikendi iliyopita alipokuwa safarini kutoka Nakuru kuelekea Kisii. Sasa mimi nilikuwa ninalia asubuhi, nikasikia mamangu akipigiwa simu eti mtoto amepatikana ako station police Kisii. Sasa nikakuwa nikifurahi, hata kama sikuwa natembea, sijai kula siku 4 tangu mtoto wangu apote. Nashukuru kwa kupata mtoto wangu. Hivyo wakati huu polisi wanachunguza, na uchunguzi ukikamilika tutapeleka kotini na wizi ya mtoto. Amri ya kutotoka au kutoingia katika baadhi ya kaunti humu nchini kama njia ya kudhibiti maambukizi ya corona imekuwa na athari mbalimbali. Familia nyingi zimetenganishwa kama anavyosimulia Charity Mwangi kuhusu watoto waliolazimika kuishi peke yao baada ya wazazi kujikuta nje ya Nairobi wakati rais akitangaza marufuku ya hiyo. Vyombo vilivyotapakaa vinaashiria familia iliyo taabani.
Jukumu walio nayo watano hawa ni kusalia hai na basi kudumisha usafi haina maana kwa sasa. Ikiwa siku ya kushangilia kina mama, wao wamesalia hoi bila mzazi, kwani mama yao alifariki Novemba mwaka jana na baba yao alisafiri kwenda Siaya muda mfupi kabla ya amri ya rais iliyokatiza safari kutoka au kuingia jijini. Yeye ndo tulikuwa tunamtegemea, lakini hakuwa na option yote juu hakuwa na pesa, na ni kitu ilikuja all of a sudden, so hakuna vyange tusaidia. Na since kitu ianze na vitu tumekuwa tukimtegemea, saa zingine akikosa kutuma pesa wewe inabidi tunaenda tunakopa. Tukikosa kukopa ile ni kidogo kwa nyumba, tunakula tunashare, kesho tukiamka hivyo ndo tutaanza tu siku. Paa iliyowakinga na mvua hapo awali imeng'olewa na mwenye nyumba baada ya wao kushindwa kulipa kodi kwa miezi mitatu. Alikuja mapema saa 11 asubuhi, tulikuwa tumelala na tunamsikia na bomoa nyumba, tukimuuliza amenyamaza. Saa all of a sudden alibomoa, hivyo ndo akatoka akaenda. Tulikuwa tunalipa 6,000 per month, of which amount to 18,000 as of now. Wakati wa mvua na baridi kuna vile tunakwanga tu pamoja, tunajifunika blanketi ndio tunaweza tu kulala. Wanafanya vibarua hapa na pale mradi mkono ufike kinywani. Saa zingine kama kuna hata hiyo inabidi naenda na sukuma mkokoteni nje, tunauzia watu maji. Kama kuna mtu mwenye anahama tunaweza msaidia kuhama, kipato 100 ama 50 yako unatumia, unakuja unaleta hapo kwa nyumba. Ile chenye hakuna tunanunua tunakula. Juhudi zao kuomba subra kutoka kwa mwenye nyumba hazijafua dafu. Pia wameshindwa kupata usaidizi wa kutosha kutoka kwa jamaa na marafiki, na basi wanangojea liwe liwalo. Charity Mwangi, NTV. Wazee kutoka jamii ya Tugen katika kaunti ya Baringo Kusini wameamua kufanya tambiko na kulaani ugonjwa wa corona ambao sasa umeteka maisha ya watu sio tu humu nchini bali hata mataifa ya nje. Kulingana na ugonjwa wa corona pia umeathiri sekta mbalimbali, hasa uchumi wa nchi na kuchangia baa la njaa. Fatima Bugu na taarifa hiyo. Wahenga hawakukosea waliposema panapo wazee hapaharibiki jambo. Wahenga hawakukosea waliposema panapo wazee hapaharibiki jambo. Wazee hawa walipiga moyo konde kufanya tambiko la kulaani ugonjwa wa Covid-19 ambao umeathiri watu kwa njia moja au nyingine tangu kuripotiwa humu nchini. Atupate pesa, hakuna kazi inafanyika, tunakaa kwa nyumba, wala wana chakula wamethuriwa sana. Huu ni mto endao kaunti ya Baringo Kusini, na wazee walijumuika hapa kwa shughuli hii maalum. Tumeambiwa na mababu zetu kuko hii ugonjwa ilikuwa 1918 ilitokea kitu kama hii. Alafu wakakuja mtoni kuomba, au wazee wakaomba, wakakemea, hiyo ugonjwa ikaisha. Kwa hivyo tunaamini hata vile tumekuja hapa leo, sisi pia tumekuja vile mababu zetu walikuja kufanya, tukakuja kufanya hivyo. Waliwasha moto kisha kuchoma nyasi na mawe. Hatimaye walitumbukiza miti hii mtoni ili isombwe na maji kama ishara ya kutokomeza corona. Sisi wazee tumekaa mwezi mmoja tukifikiria hii kitu. Tukasema mpaka tukuje tukemee ili tusisikie iko 2 iko 3 kwa Kenya. Kwanza siku ya leo tusisikie kabisa, tunaomba Mungu. Sasa wana matumaini kuwa nchi ipo huru kutokana na ugonjwa wa corona na kwamba siku zijazo huenda kasi ya maambukizi yakapungua. Fatima Bugu, NTV. Kwingineko ni kuwa zaidi ya watu 300 kutoka kaunti Kitui wamepata msaada wa chakula kuwasaidia katika msimu huu wa janga la corona. Zoezi hilo la kupeana chakula limewafaidi wakongwe pamoja na walemavu waliopokea chakula katika eneo la Kitui Kusini. Catherine Kimwele, mmoja waliopokea msaada huo wa chakula, amepongeza juhudi hizo na kutaka msaada zaidi ifikie Wakenya wanaohitaji, hasa wakati huu wa janga la corona ambalo limevuruga uchumi wa mataifa mengi duniani likiwemo humu nchini.
Mimi nilikuwa nafanya kibarua, lakini kwa sababu ya hiyo ugonjwa wa corona, wakati ilipokuja mimi nilikuwa nachanganyikiwa. Ni kwa sababu niko na watoto wengi, niko na watoto 10. Tulikuwa na shida ya chakula, lakini sasa tumepata ile chakula ambayo tutapeana leo na kesho. Tuna target familia 100 upande wa Motomo, familia 100 upande wa Ikudha. Chakula ile ingine itabakia nitapeana katika ofisi ya DCC ndio iweze kuwafikia. Kwa hivyo hii chakula. Familia zinazoishi mitaani katika kaunti ya Kericho zimepata msaada wa sabuni na vyeuzi kutoka kwa mhisani katika hatua kukabiliana na kuenea kwa virusi vya Covid-19. Swala la usafi mitaani limekuwa gumzo muhimu katika kukabili maambukizi ya corona. Waliopokea sabuni na vyeuzi wamesema ipo haja ya misaada muhimu kama pesa na vyakula kuwafikia ili kukabiliana na athari ya virusi hivyo. Mwakivu yangu na idea yangu nijitokeze nigawe mshahara wangu nusu, wakule nusu nikule nusu, nanunulie sanitizer na sabuni, maana bila wao hatuwezi. Sio mtaa, wanasaidiana, wanaegezana magari, wanasaidia mama mboga, wanaletea maji, so hakuna mwenye anawakumbusha, hakuna mwenye anawakumbuka. That's why nimeamua kujitolea. Sisi huwa mara mingi tunanawa mikono by the way kwa hapa kwa hospitali, lakini huwa tupati sabuni. Sasa tumeshukuru tumepata sabuni. Kwingineko, gavana wa kaunti ya Trans Nzoia Patrick Khaemba ameshutumiwa kwa kile kinachosemekana ni kucheleweshwa kwa ujenzi wa hospitali ya rufaa ambayo imekuwa ikijengwa kwa muda wa miaka 5 zilizopita. Viongozi wa kaunti hiyo sasa wanataka mradi huo uchunguzwe, huku kukiwa na madai ya ufisadi katika mradi huo. Mwanahabari wetu Judith Cherono na maelezo zaidi. Wiki iliyopita Gavana Patrick Khaemba alizindua mipango ya serikali yake kutafuta mwekezaji wa kusaidia kukamilisha hospitali ya rufaa kwa kima cha shilingi bilioni 2. Hospitali hiyo itakuwa na vitanda 400. Ndipo unaona watu wenye hawana kufahamu wa kutosha, hawajaelewa kutosha, wanatoa maneno, wamekuwa kama sasa pengine matapeli. Kwa sababu mtu anaweza kusema, tumetumia pesa mingi haijaisha. Yes, pesa mingi, lakini kuja utazame imefanya nini. Gavana Patrick Khaemba alifichua kuwa serikali yake haina uwezo wa kifedha wa kukamilisha ujenzi huo kwa sababu ya kupunguzwa kwa bajeti. Nangu kama kiongozi, leta hii mpangilio yako ya kutafuta mfadhili, tuletee kwa assembly, sisi tuangalie kama kuna mfadhili kule nje mwenye anaweza kusaidia kutengeneza hizi miradi. Hiyo ndio itakuwa furaha yetu. Lakini wewe kusema kwamba utamaliza hizi projects by 2022 kabla miaka yako 10 ijakwisha, hiyo hata mimi nilikuwa nimekuambia kutoka mwanzo haingewezekana. Walakini viongozi katika kaunti hiyo wamekosoa mradi huo, wakisema umekuwa ng'ombe wa kukama pesa kwa gavana na wandani wake. Wanachama wa kaunti sasa wanatoa wito wa DCI pamoja na EACC kufanya uchunguzi kamili kuhusu mradi huo ambao umetumia zaidi ya shilingi bilioni 1. Judith Cherono, NTV. Baada ya taarifa yake Judith, tufanye habari za spoti, ambapo shirikisho la soka nchini Burundi limetangaza kuwa ligi ya mpira wa miguu nchini humo itaanza tena baada ya siku 10 zijazo. Kulingana na taarifa kutoka kwa rais wa shirikisho hilo Yusuf Mosi, amesema mechi zitarejea kuanzia tarehe 21 mwezi huu. Burundi ilisitisha michezo baada ya kuzuka kwa homa ya virusi vya corona nchini humo. Kabla ya ligi kusimamishwa tangu Aprili 13, Burundi ambayo ni ya daraja la juu ilikuwa imebakisha raundi 3 kukamilisha msimu huu. Tume hiyo ambayo iliamua kusitisha mechi za ligi ilikuwa imekutana wiki jana na kuamua ligi iendelee mwezi huu. Wasimamizi wa timu za ligi ya Uingereza wanatarajiwa kukutana leo kujadili kuhusu kurejelewa kwa kipute msimu huu wa mwaka 2019-2020 kabla ya makataa kukamilisha rasmi kufikia Juni 30 mwaka 2020. Hata hivyo, haya yote yanategemea iwapo vilabu hivyo vitatimiza masharti yaliyowekwa na serikali ya Uingereza ya kudhibiti maambukizi na kudumisha viwango vya juu vya afya. Kufikia sasa timu 7 kati ya timu 20 za ligi hiyo zinapita
wakipinga maandalizi ya kukamilisha msimu huu wa soka nchini humo. Ligi ya EPL ilikuwa imesimamishwa tangu Machi 13. Vilabu vingi vilirejea kufanya mazoezi kati ya mwezi Aprili, wachezaji wakiwa wanafanya mazoezi kwa makundi madogo. Na wachezaji 5 wa ligi ya Uhispania wamepatikana na virusi vya korona baada ya kufanyiwa vipimo vya afya. Wachezaji hao ambao hawakutajwa kwa majina sasa wametengwa, huku wakitarajiwa kufanyiwa uchunguzi zaidi kabla kurejea mazoezini. La Liga ilianza kuwapima wachezaji wake wiki jana kama njia mojawapo kufuata masharti ya kukabiliana na virusi vya Covid-19 kabla ya mechi zao kurejea mwezi Juni. Hispania ni moja ya mataifa barani Ulaya yaliyoathiriwa zaidi na janga la korona, ambapo zaidi ya watu 25,000 walipoteza maisha na kuripoti maambukizi 224,390 kufikia jana. Mtazamaji, tumefikia tamati ya taarifa za NTV Alasiri. Asante kwa wale wote wamefanikisha taarifa hizi za NTV Alasiri. Mimi ni Kaltun Jama, mengi zaidi katika taarifa zetu za NTV jioni. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. The woman who stole his love from me, the one who took the man of my life from me, Grandma, is my very own sister. I'm returning your husband to you completely. I love him more than my own life, and that is why precisely what I want most is for him to be happy. You never wanted my granddaughter in your son's life.